So guys, we just want to take time to just share a testimony, because this weekend was an amazing weekend where we just had discipleship with a group of people, where those people here were most of them coming from a New Age background, but they realized the truth. They repented, got baptized and received the Holy Spirit, and now they are disciples of Jesus. And there we just came here in Belgium, had this discipleship moment with them. And I have my friend here who is now our sister, who also came from New Age, but yesterday she got born again and her life got completely changed. And in June she will translate, so she will speak French and June will translate for what our sister wants to say here. So could you share a little bit your testimony, how you experienced coming to Christ and your life before and what you experience now? Est-ce que tu peux expliquer donc ton parcours, donc d'où tu étais, donc comment tu es arrivé au New Age et comment tu as rencontré Jésus-Christ? Donc jusqu'à l'âge de 20 ans, je suivais Jésus et là j'ai eu un détournement vers New Age. Je voulais faire de nouvelles expérimentations. I was in the Christian, and until 20 years I was there, and after I left and I turned to the New Age. Parce que j'étais toujours à l'église et la parole de Jésus, ils m'ont pas transmis et donc ils n'arrivaient pas à mon cœur via ce moyen. The teaching of Jesus, I receive it, but it doesn't reach my heart. Allant vers New Age avec toute l'expérimentation que j'ai fait, je croyais que je vais trouver la sérénité et la paix. When I turned to the New Age, I thought that I will find the peace. En pratiquant la radiesthésie, le Reiki, by doing and practicing Reiki, radiesthésie, le pendule et différentes formes que tout le monde maintenant sur le marché ils sont. By different kind of things that all the teachings of New Age give us. Je sentais l'énergie. I have the feeling of this energy. Mais cette énergie, c'était pas de Jésus. But this energy is not from Jesus. Chaque technique que je faisais, all the practice I made, je cherchais la paix, l'amour, la sérénité. I was searching the peace, the love, and the serenity. Et tout en cherchant ça, ça m'a ramené à faire technique après technique, et chaque fois, je trouvais pas ce que je cherchais et j'ai trouvé seulement la dépression. All this practice made me to make more training after training to find peace, but I have the feeling that I will come down to the depression. Dernièrement, il y a plus ou moins 4 mois, so 4 months ago, j'ai eu une révélation, une voix en pleine nuit qui me disait la vérité. I have the revelation that during the night I heard the voice, and the voice said to me, truth. Je dois spécifier que avant d'entendre cette voix, I would like to say, before to hear this voice, j'avais commencé à prier Jésus avec le Notre Père. I start to pray Jesus by the prayer of Father. Et pas seulement, j'ai prié Jésus comme un ami à lui demander aide. I pray Jesus like my friend to ask him help. Ça m'a ramené à faire des recherches sur mass media. It made me searching by the media and YouTube. Et là, j'ai découvert des personnes comme moi qui étaient dans New Age, de belles témoignages. I found very nice testimony about people like me. They were in the New Age. Où ils expliquaient très bien que la voie vers la vérité et la paix, c'est Jésus. And these people explained that to find the truth and the peace is only Jesus. Via YouTube, j'ai rencontré des disciples de Jésus. By YouTube, I found a disciple of Jesus. Et ce disciple, ils m'ont éclairé encore plus sur mon chemin. And this disciple explained me how to work in the way of Jesus. Je voulais rencontrer plus de disciples. So that's why I want to meet more disciples. Et donc maintenant, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu avec tous ces disciples pendant un week-end. Now I would like to explain you what's happened during this weekend with all these disciples.
Donc pendant la pause qu'on faisait entre nous, during the pause between us, un des disciples, il est venu vers moi et il m'a demandé si il peut prier pour moi. so the disciple John came to me and asked me if he can pray for me. Je vais vous dire que mon corps, il a commencé à se plier, à bouger dans tous les sens. So my body, I doesn't expect, but my body was shaking. C'est comme si c'était pas moi-même, c'est comme il y avait quelque chose dans moi qui voulait sortir. It was not me, but there's something in me who want to go out and make me very shaking a lot in my body. Au bout de quelques temps, il y a les autres disciples qui sont venus prier. After other disciples come and pray for me. Et c'était épuisant aussi pour mon corps. And it was also very tiring because my body was very tired. Parce que je sentais que dans moi, il y avait des opprimations, des choses qui voulaient sortir et ils n'arrivaient pas. Because I have the feeling that there's something in me, but this kind of thing doesn't want to go out. Come up now. Come up now. Come up now. Come up. Out. Come up. Come up now. À un moment donné, tous ces esprits, parce que ça je les appelle des esprits, des esprits démoniaques, petit à petit, ils sortaient. And after a few minutes, these bad things, demons, go out. Tout d'un coup, j'ai senti une lumière et une légèreté. And after I see the light and the warmth come to me. Yes, yes. Jésus est vainqueur, il est vainqueur. Amen. Grazie. Merci Seigneur. Merci à vous et merci Seigneur. Je me sentais légère et en paix. I feel the peace and completely light. Et cette chose-là, ça m'a tellement bouleversée. And this kind of I was so shocked que j'ai décidé de me baptiser tout de suite en l'eau, le faire de baptême de l'eau. And I decided to be baptized in the water. Dans l'eau, c'était encore cette délivrance encore plus forte. So in the water, the delivery continued strongly. Et les disciples, ils étaient toujours à côté de moi, en train de prier et de m'aider. And all the disciples was around me, helped me, pray for me. Là aussi, j'ai senti l'énergie négative, les démons qui sortaient dans moi, mon corps qui bougeait dans tous les sens, des paroles, des voix que je ne connaissais pas, des voix bizarres. So during the baptism in the water, I feel all these bad demons shaking my body, speak through my mouth. They're saying something that I doesn't understand. Et tout d'un coup, c'était encore comme une lumière et je me sentais libérée, je me sentais renaître, je me sentais léger, exactement comme le précédent expériment avec le Saint-Esprit. So after that, after a few minutes, I feel completely free, very light. This light, it's the Holy Spirit come to me, and it was wonderful. Beautiful. And now you're free. Oui, je suis libre maintenant. Now she's completely free. Yes. Yes. But what would you say to all those people out there, if there are New Age people that listen to your testimony, what would you say to them? Qu'est-ce que tu dirais donc à toutes ces personnes qui sont dans le New Age, qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, mon conseil, c'est que la vraie voie, c'est Jésus. Donc la voie de vérité, d'amour, de paix, de sérénité, c'est Jésus. The way from love, the way from peace, the way from truth is Jesus. Mais pour arriver au Jésus, il faut ouvrir notre cœur. So to come to Jesus, open your heart.
Parce que Jésus, il n'intervient pas dans notre vie si nous, on ne le demande pas d'intervenir. Jesus doesn't come to our life if we don't ask him. Donc, grâce à mes prières vers Jésus, Thanks to my prayer to Jesus, et parce que j'ai ouvert mon cœur et je lui parlais comme une amie, because I speak with Jesus like a friend, j'ai eu des révélations I receive revelation. qui m'ont porté à rencontrer des disciples de Jésus. This revelation led me to meet other disciples, De me repentir, de me baptiser en Saint-Esprit et de me baptiser en l'eau. that's why I repent. I was baptized in the water, and after I received the Holy Spirit. Yes. Thank you so much. And I just want to say, you know, there are so many people out there searching for peace in New Age, in every religion. And people experience that peace, but it's not an everlasting peace. And the peace they experience in different religions is not peace from God. And what peace is not from God is a deception. Because Jesus said, peace I give to you, not what the world is giving, but peace what I give to you. And you know, as what our friend here experienced this peace, when we experience the peace of Jesus, we experience freedom. We experience freedom from sin. We experience how Jesus led us from darkness into light. Jesus makes us whole. We become a new creation in Christ Jesus. Amen. And that's why we just want to say, guys, there is power in the gospel. And you see also in this video how our friend here, she got baptized. And also as we pray for her, you can see how demons start to react and demons left her. And also later on that she received the Holy Spirit. She started speaking tongues and so on. And she got a born again new creation in Christ Jesus. So guys, we truly hope that this testimony really encourage you out there. So God bless you out there. Bye bye. Comment tu te sens? Bien. Good, she said. Good. Je reste ici.